that scene. That was... You're watching Reaction Check. Hello YouTube, welcome to Reaction Check. Thank you so much for clicking on this video. Today we're going to watch another scene from a movie called Bigil. Now this one is a bridge fight scene starring Talapati Vijay. Music is given by A. Rahman, directed by Atli. I have not seen this film yet, but if you're watching this particular film, I'm not sure when you're watching this. I may have actually watched the film and put up some sort of review or maybe shared some thought on this particular film. But if you're new to this channel and if you haven't subscribed, I highly recommend to subscribe to this channel to watch more reaction videos like these. Make sure you press the bell icon as well once you subscribe. Let's jump into this video of Talapati Vijay, because I'm you know, just like Kamal Hassan, I think there are a lot of other actors that I've started to you know, fall in love with their acting and their work. So let's watch this scene and see what we have in this one. Now, just to let you know, I have seen some other videos as well. Now, this is football. Okay. Mari, Pandiyamma, Tendral. உங்களுக்கு எப்படி எங்க எல்லாரையும் தெரியும்? சொல்லிருக்காம்மா, உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்கான். தீனா, அண்ணா, புள்ளிங்களை எல்லாம் பத்திரமா கூட்டிட்டு போய் நம்ம வீட்டுல தங்க. So this is a scene after his father dies. The football team leaves. சிறப்பா கவனிச்சுக்கோங்க. நான் தம்பியோட கொஞ்சம் வெளிய போயிட்டு வரேன். வாடா வாடாம்மா. என்னண்ணே, ஏஞ்சலுக்கு எப்படி இருக்காடா? Once he's back with the new football coach, he's going about doing his own thing, just like the movie Godfather. கல்யாணத்துக்குலாம் நான் போல, பிரியாணி சாப்பிட போனேன். சாமியாச்சுரா. அண்ணே, பார்த்து முடிச்சுடுண்ணே இந்த 96. அட நீ வேற, நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம கையில இல்ல. எவன் எப்போ போடுவான்னே தெரியாது. Oh, this movie has a lot of surprises. Like the last scene that I watched, right? It just hits you. Go fast. Let's get out. Oh, there's more coming from front. It's gonna be... Oh, nice drift. Talapati Vijay leading in the car, chase, and followed by 4 or 5 motorcyclists. One motorcyclist in front of the car. Oh, does a 360 and throws an egg. Oh. Throws an egg? Oh, wow. He's really pissed. I really like, you know, his dialogue delivery. He's very calm and subtle. Wow. Check this out. I would love to know how they shot that scene. That was... It's a Rolls Royce. Why is this guy wearing a mask? Does he want to... Oh, the coach
knew about that guy. Just trying to figure out who this guy is. Oh, just one slap and is out. கோழி மாட்டினா அர்த்தம் மைக்கேல் வாடா சரி வா. கூட்டின்னு போங்கடா. வாடா போயிடலாம். So it's that. ஓட்டுருக்கிட்ட போறேன். Is that it? I'll take my revenge. That's what he said. And போடா போடா. ஓட விட்டாச்சு எல்லாரையும். வண்டி எடுக்குதுரு. something's going on. Oh. Oh no, the coach is dead. The football team is left without a coach. Oh, he's not dead yet. மைக்கேல் ஹீ சேஃப் நவ். பயப்பட தேவையில்லை. ஸ்பைனல் இன்ஜுரி தான் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல். துருப்பிடிச்ச கத்தி. அவர் எந்திரிச்சு நடக்கவே எப்படியும் ஒரு 1 year ஆயிடும். ஐம் சாரி அபவுட். So she said something about he won't be able to move for a year. நாளைக்கு டெல்லியில இருக்கணும். Had some spinal injury. தமிழ்நாடு விமென்ஸ் ஃபுட்பால் டீம் கோச். இந்த மாசம் நேஷனல் செலக்ஷன் மேட்ச் இருக்கு டாக்டர். அவர் பொழைச்சதே பெரிய விஷயங்கிற. நீங்க குழந்தை மாதிரி மேட்ச் இருக்குங்கிறீங்க. we can be positive பட் பிராக்டிக்கலா என்ன நடக்கணும்னு இருக்குல்ல டாக்டர். மைக்கேல் we are giving him the utmost care. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஐசியூக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம். நான் காலையில வந்து பார்க்கறேன். ஓகே? யார் சார் நீங்க? யார் நீங்க? ஒரு ரவுடிக்கோ ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கோ என்ன சார் சம்பந்தம்? உங்க ஏரியாக்கு போன பிறகு தான் தெரிஞ்சது நீங்க பெரிய உங்களுக்கு விழ வேண்டியது எங்க கதை சார் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. சந்தோஷமா சார்? இப்ப சந்தோஷமா? நாங்களாம் ஒன்றும் வசதியான விட்டு பிள்ளைங்களே சார். எனக்கு அம்மா கிடையாது. என் அம்மாச்சி நாலு வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு படிக்க வைக்க. தோ இவங்க அப்பா செருப்பு தைக்கிறாரு. இவங்க அம்மா மீன் விற்குது. அதுவும் அழுதுட்டு இருக்காளுங்களே அவளுக்கு 6 பேரும். சொன்னாமையில் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வாரி கொடுத்து அவளுக்கு. அடுத்த வேலை சோத்துக்கே வழி இல்லாத எங்களுக்குலாம் கனவுன்றது எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை தெரியுமா சார்? எங்களுக்கு சோறு போட்டு துணிமணி எடுத்து கொடுத்து எங்களால் முடியும்னு எங்களையும் நம்ப வச்சு அவர் தான் சார் எங்கள் எல்லாரும் இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்தார். அவர் எங்களுக்கு வெறும் கோச் மட்டும் இல்லை சார், அவர் தான் எல்லாமே எல்லாமே. நீங்க போட்டு தள்ளது அவரை மட்டும் இல்லை, எங்க எங்க எல்லாரோட கனவையும். தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து கிளம்பிடுங்க சார், இல்லைன்னா அசிங்கமாயிடும். கிளம்புங்க. So they're asking him to leave. Said all the bad things. I don't have subtitles for this one. Look at what he has become. Like I said in the last reaction video that I did, which was the train fight scene where the character of Vijay completely transformed. He becomes this rowdy person or the leader of the gang, which reminded me of this movie called Godfather, where the father dies and the son actually takes over the thing. Sarkar was also another film that was made in Bollywood, which sort of had the same kind of template for a son to take over the father's role. Probably that's something that was also there in the story before, you know, looking at a lot of different films as well. But that's beside that. You know, like I said, there are story templates that you just need to apply to different culture
and different characters, and then you see how those characters behave. Now here, the backdrop is definitely the football team that is suffering from all these fights, all the chaos of the gang war that is happening. The new coach is dead now. Now what happens? This is the all is lost moment in the film, which is very interesting to actually see, because as a viewer, I want to see what will happen next, because that is what a good story is all about. If I were to rate the 2 or 3 scenes of the story that I've actually seen so far, I would really rate it really high, like up to 10 out of 8 out of 10, which would be my score for these 2 scenes that I've seen, purely because of the story. I do not understand the language, but I do understand the conflict, and the filmmaker or the writer of the film is able to actually convey that conflict to us, which is absolutely amazing. I mean, you rarely see movies coming out of this region which are able to actually do this with a lot of different layers, and I'm glad to see that Talapati Vijay is able to actually perform, or select roles or select movies, or the filmmakers are able to actually do movies like that, accompanied by A.R. Rahman's wonderful music, which really adds to the scenes that we are watching. I thoroughly enjoyed it. I think there should be a lot more movies like these. Now, the backdrop is definitely a football team. Another movie that I watched a long time ago, which is one of my top 10 movies that I would recommend, is called Goal. It's an American film. It's about a Mexican kid who moved from Mexico to the US, and he's into football, and then he gets picked by this British club selector, and then he goes to UK, and his struggle and everything was absolutely amazing to actually watch. That was a brilliant film, and I think the kind of feelings that you get when you watch that kind of film, or that particular film, you get to see that here as well. Dangal was another film that I watched, which focused on the character of these 2 female leads who wanted to become wrestlers, and what they go through, and the character of Amir Khan. You can see similarities here as well in terms of characters, or the way the story is playing, the way the plot is being produced. I have not seen the film, but I highly am enthusiastic about watching this complete film, and thank you so much for recommending this. Until next video, take very good care of yourself. Adios.